Hello everyone. Today we will discuss the next chapter, chapter 9, and this is the semiconductor chapter semiconductor. Okay. So first we know that before we discuss the semiconductor, I will be discuss something that electronic device such as diode, transistor, and integrated circuit are made of semiconductor material. That means today most of the electronic instrument which is made by semiconducting material. To understand of this circuit, how this device work, you should have a basic knowledge of the structure of the atom and interaction of the atomic particle. So that means if you understand the semiconducting and how this device work, the before you must be know basic atomic structure, interaction of the atomic particle, you must know. And important concept of introduced in this chapter is the PN junction, that is formed when two different type of semiconducting material are joined. The PN junction is a fundamental to the operation of the device such as solar cell, diode, and certain type of transistor. Okay, so semiconductor today is a very essential material to today device. It is not only use our daily life, it also use household purpose, it also it is used in the industrial purpose. And all the electronic gadgets today will be use mobile, computer, laptop, desktop, or everything. Everywhere there is a semiconducting device is present. Okay, and if you want to know semiconducting device how work, we must be know their basic property and structural concept. So in this chapter we will be discuss first part, we will be discuss the basic concept of the semiconducting material. So before we will be start, we want to know what is solid. So solid, we know that the each substance is composed of atom. We know that the Dalton, the scientist, given the first concept of the atom. And next there are the number of scientists came and given their valuable suggestion, postulates, and laws. And lastly we know that the Rutherford and Bohr given their which is most of the scientific community is accepted this atomic structure, either atomic model of a atom. Okay, and now today we will be first discuss solid. We know that the each substance is composed of atom. Substances are mainly classified into category, namely solid, liquid, gas. That means a substance, every matter is consist of billions of atom arranged them, either accumulation of the aggregation of the atom form the solid. And classified the substance into three part: solid, liquid, and gas. Basis of their interatomic distance between the atom and attraction of the atom with neighboring atom. On the basis of this attraction and interacting spacing between interspacing between two atom is defined solid, and liquid and gas. Solid has closely spaced and very highly attracted to other atom, that's why it does not easily break the broken the substance, and it not easily converted to other substance. When liquid is moderated interspacing between two successive atom is very less respect to solid, and it interacting attraction also be very less of a liquid. And it easily, if we heat the liquid easily converted to gases. So it all easily converted by giving some energy to other form of the state.
And next is gas. The electronic, the atomic interaction and also the attraction between the two successive atoms is very low, and spacing between the two atoms is very atom spacing between the two atoms is very high. Okay. Next, in this chapter we mainly focused on the other aspect. We do not go to detailed discussion of solid, liquid and gas, but in this case each solid atom are at a definite position and the average distance between them is constant. So for a solid, liquid and gas, their atom, for particular state of the matter, the atom are separated from each other for a particular compound is specific, and the definite position and average interacting distance is very constant for a particular if you consider Na2H2, the interacting the successive atom for this case is same. Okay. Depending upon the internal arrangement of the atoms, solid are further divided into two groups. Okay, one is crystalline solid and next is amorphous or glassy solid. Crystalline solid, the solid in which the atom are arranged in regular order, is called crystalline solid. That means when the atom are arranged in regularly, if I draw this and all the atom is same, especially if you consider same size. Here the size of the atom is not same, so you think every atom is a sphere and hard sphere, and they are very close to each other, and they, if they arrange in a regular array or regular order, then this type of material, either material is called crystal solid. Okay. And next is, in other word, we can say that crystalline solid, there is a periodicity and regularity of component atom in all direction. That means all the atom in every direction. That is, solid is a three-dimensional structure, and all the atom regularly arranged in all the direction. Okay. For example, sodium chloride, diamond, sugar, silver, are the crystalline solid. Okay. So we know that sodium chloride is a common salt, we everyone know, but it is has this sodium chloride at a definite structure, and okay, diamond also have a definite structure. Now some property, their atom are arranged in a definite geometrical shape. I also be say that in this manner they can arrange. Okay. And all the regularly arrange each other, and their interacting interatomic distance is same. Okay, between them everywhere interatomic distance, and they are a hard sphere. uh, okay, this is the arrangement and have a definite geometrical shape. Okay. Now they have a definite melting point also, it is very important. All the crystal metal have a definite melting point, and they are anisotropic, but this anisotropic is not a portion of your syllabus. This their physical properties such as thermal conductivity, refractive index are different in different direction. Okay. All the thermal conductivity, refractive index are different in different direction, and they are real solid. That means all the crystal are real solid. Now amorphous solid, solid, the solid in which atom do not arrange them in regular manner or regularly orderly, they are called amorphous solid. If you draw the amorphous structure, if you think not regularly, that means the atom is placed in random direction, have not a particular specific direction, and they the interacting spacing between them is not constant. Okay. But in a crystal the atom are arranged in a regularly manner, but here it's not. And next, they are called glassy solid. For example, glass, rubber, plastic, powder. It is the amorphous solid. They do not have a definite arrangement of atom.
that do not have a characteristic of geometrical shape. That means a crystal have a definite shape, মানে ক্রিস্টাল যেসব মেটেরিয়ালগুলো আছে তাদের একটা ডেফিনিট শেপ আছে, কিন্তু ফর এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফর এ amorphous solid they have not a definite structural shape, either geometrical shape. So that's why they do not have a definite melting point. Okay, next is they are isotropic. That means physical properties such as conductivity, heat, refractive index are same in all direction. They are not a real solid. So it also be remember that non-crystalline solid are not a real solid. Okay, now classification of metal, conductor and semiconductor. On the basis of the relative value of the electrical conductivity or resistivity, the solid are broadly classified. Okay, that means on the basis of the relative value of the electrical conductivity and or resistivity, because electrical conductivity and resistivity all are connected each other. So the solid are broadly classified into metal and insulator and semiconductor. Okay, so metal possesses very low resistivity. Okay, and resistivity vary 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ohm meter. Resistivity vary as like iron, nickel, cobalt, silver. This is like metal. Okay, and conductivity very high of the for a metal, 10 to the power 2 to 10 to the power 8 Siemens per meter. Okay, because Siemens is the unit of the Siemens per meter. Next is semiconductor. They have resistivity or conductivity intermediate between the metal and insulator. Okay, that means their conductivity and resistivity between vary between metal and not and insulator, because their resistivity very high respect to a metal, but conductivity is less respect to a metal. Okay, but resistivity of the semiconductor very low respect to a insulator, and conductivity is very high respect to the insulator. Okay, their variation of the resistivity and conductivity is given here. Okay, now it is very in between this. And insulator is a very insulator, the high resistivity and low conductivity, very low conductivity. They are naturally not conducting any current when external source other voltage given to the material, they do not conduct any electricity. Okay, here rho equal to 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ohm meter, because you observe that the very high resistivity and conductivity is very 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19 Siemens per meter. This is also very small for conductivity. Okay, now will be discuss something very important here. First of all, we will discuss energy band in the solid. Okay, why energy band? Before we discuss what is energy band, why this is arise, we know that the বোরস থিওরেম, দ্যাট বিফোর এইটা বলার আগে আমি একটু বোরস থিওরেমটা ডিসকাস করে নিতে চাইছি। যে ধরো আমরা বোরস থিওরেম থেকে জানতাম যে ইলেকট্রন ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইন এ স্পেসিফিক সার্কুলার অরবিট, and they does not either stationary orbit, they do not radiate any energy when they revolve around the this circular orbit. And also with also when electron transfer from higher energy state to lower energy state, either lower energy state to higher energy state, they radiate some energy in the in the in the form of photon. Okay, if they can transfer from one state E1 to E2, then they absorb either emit photon. This is the energy of a photon. Okay, this is the form, you know. And next is the angular momentum of the
circular orbiting electron is integer multiply of h cut. You know that L equal to n h cut, or h cut equal to, you also be right, h cut equal to, you write h by twice by here n is positive constant, n is positive constant. ठीक है, this is the Bohr's atomic model will be discussed. Three postulate he given to us that electron moving in a stationary orbit, then when they transfer to one energy state to another stationary orbit, they radiate some energy in the form of photon, and their angular momentum of the electron is integer multiply of positive integer multiply of h by twice by. Okay, now we know that energy of a particular state En equal to minus 13.6 n square ev. This is the energy of n state of a hydrogen. For this is energy for means a hydrogen atom. The energy of the hydrogen atom in n state, কোনো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমে এন স্টেটের এনার্জিটা হয় -13.6/n²। ওকে, তো এইটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেনের এনার্জি। এবারে এইখানটা থেকে আমরা বলতে পারি E1 যখন বসাবো তখন দেখবে -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট, E2 যখন বসাবো দেখবে 3.4 আই থিঙ্ক ইলেকট্রন ভোল্ট, আর E3 যখন বসাবে দেখবে 1.51 I think electron volt. Okay, so this is the energy of a particular stationary state. That electron n represent the principal quantum number, and you know that this E1 energy of first state, প্রথমের স্টেটের এনার্জি হচ্ছে -13.6। এবারে ধরো কোনো একটা ইলেকট্রন ধরো এরকম করে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরছে, নিউক্লিয়াস ধরে নাও এরকম একটা জায়গায় নিউক্লিয়াস আছে এবং তার চারপাশে ধরে নাও এইটা ধরে নাও নিউক্লিয়াস, এটা একটা নিউক্লিয়াস ইজ এ হার্ড স্ফিয়ার উই কনসিডার, অ্যান্ড নিউক্লিয়াস ইজ কন্টেইন প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন। নাও electron are revolving around the circular orbit, either elliptical orbit, okay, around the nucleus, and this is the first n, this is the n equal to 1, this is the n equal to 2, and this equal to n equal to 3. So electron is revolving. Now n equal to 1 state energy is E1 equal to -13.6 electron volt, E2 equal to -3.4 electron volt, E3 equal to -1.51 electron volt I consider. Okay, and this is the, because we put the En equal to -13.6 by n square electron volt, so this is the value of the energy, respective energy of the state 1, 2, 3 in this state. Okay, so now electron is transferring from, you think, number 2 to number 1 to E1 state to electron is transfer from E2 to E1 to E2. If we think, that mean ionization energy, ionization, that mean a electron is transfer, either electron is added to a atom, then electron will be ionized. That mean when ionized mean the atom is converted to পজিটিভ আইদার নেগেটিভ। ওকে, কোনো একটা স্টেটে ধরো 11টা, ধরো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে 11, সোডিয়ামের 11 আই থিঙ্ক 1123 হয়। এবারে সোডিয়ামের ধরো 11 এটা হয়। এবার সোডিয়াম ধরো সোডিয়াম প্লাস হয়ে গেছে, তার মানে কি সোডিয়াম প্লাস হয়ে গেছে মানে
এইখানটায় একটা ইলেকট্রনকে সে ইজেক্ট করে দিয়েছে, মানে সোডিয়ামের প্রোটন নাম্বার হচ্ছে 11 আর ইলেকট্রন নাম্বার হচ্ছে 11 ছিল যখন ইনিশিয়াল স্টেজে, এখন একটা ইলেকট্রনকে সে বের করে দিয়েছে, সেই জন্য হচ্ছে 10, মানে প্রোটন নাম্বার 11 আর ইলেকট্রন নাম্বার 10, সেই জন্য হচ্ছে পজিটিভ হয়ে গেছে। আর যদি এক্সট্রা একটা ইলেকট্রন অ্যাডিশন হয়ে যেত তাহলে 12 হয়ে যেত, 11 12, সেই জন্য নেগেটিভ হয়ে যেত। তো অন দ্য বেসিস অফ দ্য number of electron in the circular orbit we said that this is positive charge or negative charge, okay. এবং এইগুলো কোনো একটা আইসোলেটেড অ্যাটমের জন্য, এইগুলোকে তোমরা যারা 12-এ পড়েছো সেইগুলোকে আমরা আরও মানে বোর্স মডেলের লিমিটেশান, সেইগুলোকে যখন আরও দেখা হয়েছে যে এক একটা সার্কুলার অরবিট আরও নাম্বার অফ অরবিটে স্প্লিটিং হয়ে যায়, মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন্সিপাল অরবিটটা নাম্বার অফ অ্যাটমে কনভার্ট হয়ে যায়, সাবসেলে কনভার্ট হয়ে যায়, এবং সেগুলোকে সেই জন্য হচ্ছে আমরা ডিভাইড করি এসপি ডিএফ, এইগুলো বিভিন্ন ধরনের সাবসেলে ডিভাইড করি, এবং তাদের প্রত্যেকটাতে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট কিংবা অ্যাটমিক কতটা কে কোন স্টেট কটা করে ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করবে কিংবা কতটা সে রাখতে পারবে সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। তো এবং সেইটা আমরা দেখলাম যে মানে কোনো একটা স্টেটে মানে এনার্জি হয় -13.6, ওকে। Now, in an isolated atom, electron have a certain definite energy which are labeled at 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc. এনার্জি লেভেল। আমরা কেন এইগুলোকে ডিভাইড করলাম আমি বোঝাতে পারলাম যে আমরা বোর্স থিওরেম থেকে প্রথমেই পড়েছিলাম যে অ্যাটমগুলো সার্কুলার অরবিটে রিভলভ করে, এবং এই সার্কুলার অরবিটে যখন রিভলভ করে কোনো এনার্জি লস করে না কিংবা গেইন করে না, কিন্তু এই সার্কুলার অরবিটগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বোর্স থিওরেমের লিমিটেশান হলো যে সার্কুলার অরবিটগুলোকেও আমরা বিভিন্ন ধরনের সাবসেলে ডিভাইড করতে পারি, এবং সেগুলো শুধুমাত্র যে সার্কুলার অরবিট হবে সেরকম কোনো কথা নেই, ইলেকট্রিক্যালও হতে পারে বা অন্য কোনো ধরনেরও ডাম্বেল টাইপের অন্য অনেক ধরনের শেপেরও হতে পারে, ইলেকট্রনিক মানে ইলেকট্রন রিভলভ করে নিউক্লিয়াসের চাচ্ছে এরকমও হতে পারে। তো সেইগুলোকে বলা হচ্ছে সাবসেল, আর সেইগুলোকে এই ধরনের 1s মানে এই যে 1টা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, এসটা হচ্ছে তার মানে কি বলবো সাবসেল, 2টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, এটা সাবসেল, 2টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, পিটা হচ্ছে সাবসেল। তো এইরকমভাবে তুমি ডিভাইড করা হয়েছিল, এবং এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে এনার্জি স্টেট, মানে প্রত্যেকটাতে ইলেকট্রন যেগুলো থাকছে ওই ইলেকট্রনগুলো ডিফারেন্ট এনার্জি স্টেটে থাকছে। এবং তারপরে দেখো বাট হোয়েন মানে কোনো একটা সলিডের ক্ষেত্রে কী হয়, মানে কোনো আইসোলেটেড অ্যাটম মানে একটা অ্যাটম ছিল, আর একটা অ্যাটমের জন্য আমরা এইরকমভাবে -13.6 নাম্বার অফ ইলেকট্রন তাদের এনার্জি ছিল প্রত্যেকটা স্টেটে, এবং এনার্জি স্টেটগুলোকে এইরকম মানে প্রথমেরটা -13.6, তারপরেরটা যদি 3.4, তারপরেরটা আরও কাছাকাছি এসে যাবে 1.51, তারপরে আরও কাছাকাছি আই থিঙ্ক 81, তারপরে আরও ধীরে ধীরে আরও ছোটো হতে থাকবে, ঠিক আছে, মানে খুবই ক্লোজলি স্পেসড হতে থাকবে। তো বাট হোয়েন অ্যাটম কাম ভেরি ক্লোজ টু, মানে কোনো একটা সলিডের ক্ষেত্রে কী হবে, নাম্বার অফ অ্যাটম বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন অ্যাটম আর ক্লোজ টু ইচ আদার টু ফর্ম এ সলিড, অ্যান্ড আউটার মোস্ট অরবিট অফ দ্য ইলেকট্রন কাম ক্লোজ টু ইচ আদার অ্যান্ড ওভারল্যাপ। এবং এরা কী করে, ইলেকট্রনগুলো এক একটা অ্যাটম আর একটা অ্যাটমের সঙ্গে ক্লোজলি কনজেস্টেড হয়ে যায়। তার মানে কী হচ্ছে, একটা অ্যাটমের ইন্টারাকশান অন্য একটা অ্যাটমের ইন্টারাকশানের সঙ্গে প্রভাবিত করে, মানে কোনো একটা অ্যাটম অন্য একটা অ্যাটমকেও প্রভাবিত করতে পারে অ্যাট্রাকশান কিংবা রিপালশানের মাধ্যমে। এর ফলে কী হয়, এদের ইলেকট্রনগুলো খুব কাছাকাছি এসে যাওয়ার জন্য অনেক স্টেটগুলো কী হয়, ওভারল্যাপ করে যায় কিংবা কাছাকাছি এসে যায়। আর এর জন্য হচ্ছে দ্য এনার্জি অফ দ্য অরবিট অফ অ্যান অ্যাটম মে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ, মানে কোনো একটা স্টেটে আগে দেখো মানে আমরা মানে বোর্স থিওরেম থেকে যেটা ক্যালকুলেট করলাম, এবং সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড কোনো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের জন্য যেটা হচ্ছে -13.6/n² কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেটে, এবং এই এনার্জিটা ইনক্রিজ, কিন্তু কোনো একটা সলিডের ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাটমগুলো ভেরি ক্লোজলি থাকছে কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, তখন এনার্জি অফ দ্য অরবিট অফ অ্যাটম মে বি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ডিউ টু দ্য ইন্টারাকশান উইথ দ্য ইলেকট্রন অফ দ্য আদার নেবারিং অ্যাটম। এবারই মানে কোনো একটা স্টেটে আমরা দেখে নিলাম -13.6 কিংবা -3.4, -5.51 কিংবা -81, তারপরে আরও ধীরে ধীরে আরও কমতে থাকবে। এইগুলো যখন আরও ধীরে ধীরে মানে অ্যাটমগুলো ক্লোজলি স্পেস হচ্ছে, তখন তাদের
এনার্জিগুলো কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেটে আইদার বেড়ে যেতে পারে কিংবা কমে যেতে পারে। তার কারণটা হচ্ছে অ্যাটমগুলো অন্য আর একটা অ্যাটমের সঙ্গে ইন্টারাকশান করছে, দে ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার এনার্জি অফ এ state is increasing or decreasing, that's why they interact with other ion core, that's why spreading of energy level take place। মানে আগে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার লেভেলে একটা ফিক্সড এনার্জি ছিল, এখন একটা মানে আরও এনার্জি বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে, সেই জন্য স্প্রেডিং হয়ে যাচ্ছে, মানে অনেকটা এনার্জি স্টেট অনেকটা, মানে আগে যদি একটা লাইন ছিল এখন একটা এরকম একটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দ্য ইনার ইলেকট্রন দিস স্প্রেডিং ইজ লেক্স। এবারে দেখো কোনো একটা নিউক্লিয়াসে, ধরো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আমি ড্র করছি, সোডিয়ামের আমরা জানি, ধরো সোডিয়ামের এইটা নিউক্লিয়াস, এইটা হচ্ছে কে সেলে হচ্ছে তোমার 2টো, এল সেলে 8টা, আর এম সেলে ধরে নাও এম সেলে 1টা, কারণ সোডিয়ামের 11টা থাকে। এবারে এটা হচ্ছে বেসিক, মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে আমরা ডিভিশন করতে পারি, এবং কোনো একটা স্টেটের 2n নাম্বার অফ ইলেকট্রন থাকে, এইটা হচ্ছে তোমাদের মেন। এবারে নেক্সট হচ্ছে আমরা যখন এইটাকে যখন আরও ডিভিশন করব, স্প্লিটিং সাবসেলে ডিভিশন করব, তখন সোডিয়ামের 11 যে ইলেকট্রন থাকছে সেইটা হচ্ছে 1s², 2s², 2p6, 3s1, ঠিক আছে। দেখো এইখানটায় এরকমভাবে তোমার স্প্লিটিং হয়ে যাবে। এবারে দেখো এইগুলো হচ্ছে প্রথমে, মানে নিউক্লিয়াসের সবথেকে কাছে হচ্ছে 1 নম্বর স্টেট, তার মানে প্রথম স্টেটে এইখানটায় 2টো ইলেকট্রন থাকছে, এরকম দুটো, তারপরে 2 নম্বর স্টেটে 2টো সাবসেল থাকছে, এস আর পি সাবসেল। তো ধরে নাও 2 নম্বর স্টেটে যে সাবসেল থাকছে, আমি একটা ড্র করে দেখাতে পারবো না এগুলো, তো এখানটায় 2টো সেল থাকবে, এবং 2টো সেলে ফার্স্ট সেলে ইলেকট্রনগুলো ফিল আপ, সেকেন্ড সেলে ইলেকট্রনগুলো ফিল আপ, এবং নিউক্লিয়াসে যত কাছাকাছি থাকবে তাদের মধ্যে অ্যাট্রাকশানটা ভেরি হাই হবে। যখনই অ্যাট্রাকশান ভেরি হাই হবে, তাদের মানে বাইরের কেউ প্রভাবিত করতে পারবে, এই সব সেলগুলোকে কমে যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু 3 নম্বর যেটা হচ্ছে লাস্টের সেলটা, পুরো একেবারে আমি ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে 3 নম্বর, এইটা হচ্ছে এস সেল, 3 নম্বর সেলের যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে সেইগুলো কিন্তু সব থেকে বাইরে থাকবে। তো এই স্টেটগুলো বাইরের অ্যাটমগুলোর জন্য অ্যাট্রাকশান কিংবা রিপালশানের জন্য, বা কাছাকাছি যে অ্যাটমগুলো থাকছে তাদের জন্য মানে এফেক্টেড হবে, আর তার জন্য হচ্ছে এদের এনার্জি, মানে এই 3s লেভেলের এনার্জি স্টেটগুলো স্প্রেড করবে, মানে বেড়ে যাবে কিংবা কমে যাবে, এইরকম হতে পারে। এবারে দেখো, ফর এ solid that mean a group of closely spaced atom, a combination of number of very close spaced energy level, this is called energy band। এবং এনার্জি ব্যান্ডটা কীরকম মানে অ্যারাইজ করছে আমি আরও এর আগের দিন ডিসকাস করব একটু, বাট এইটা হচ্ছে বেসিক, যেটা হচ্ছে ফর সলিডের জন্য হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাটম ভেরি ক্লোজলি স্পেসড হয়ে থাকছে, এবং কম্বিনেশান অফ নাম্বার অফ অ্যাটম ভেরি ক্লোজলি স্পেস, অ্যান্ড এর জন্য হচ্ছে তাদের এনার্জি বাড়ছে কিংবা কমছে, স্প্রেড করে যাচ্ছে, আর এই জন্য এটা হচ্ছে ব্যান্ড তৈরি করছে, ঠিক আছে। মানে একটা বড় এরকম করে ব্যান্ড তৈরি করছে, এরকম ব্যান্ডগুলো, মানে আগে ধরো এরকম ছিল, এখন আগে একটা লাইন ছিল, এখন এইরকম করে ব্যান্ডগুলো তৈরি করছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো এনার্জি ব্যান্ডগুলো আমরা ডিসকাস করার আগে এইখানটায় দিয়েছে যে ইন এ ক্রিস্টাল ডিউ টু অ্যাটমিক ইন্টারাকশান ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে হচ্ছে আউটার মেস সেলের যে ইলেকট্রনগুলো থাকে তাকে বলা হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, আর শেয়ার বাই দ্য মোর দ্যান 1 অ্যাটম ইন এ ক্রিস্টাল, মানে সেগুলো শেয়ার করে থাকে, যদি ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করে থাকে, মানে আমি বলতে চাইছি, ধরো হাইড্রোজেনের প্রথমে ধরো হাইড্রোজেন H2 হিসাবে থাকে, হাইড্রোজেন তো H হিসাবে থাকতে পারে না, তাহলে হাইড্রোজেন কী করে, কোভ্যালেন্ট বন্ডের জন্য হাইড্রোজেন লাস্টের সেলে একটা আর একটা হাইড্রোজেনের আর একটা ইলেকট্রনগুলোকে শেয়ার করে তারা কী করে, মানে স্টেবিলিটিটা গেইন করে, এটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের জন্য হয়। এবার এই যে মানে আউটার মোস্ট সেলে যেটা থাকছে সেটাকে ভ্যালেন্ট বন্ড, এবার এরা যখন শেয়ার করছে আর একটার জন্য, তার জন্য হচ্ছে ওদের এনার্জি লেভেলগুলো স্প্লিটিং হয়ে যাচ্ছে। নাও স্প্লিটিং অফ দ্য এনার্জি লেভেল টেক প্লেস অ্যান্ড কালেকশন অফ দিজ ক্লোজলি স্পেসড এনার্জি লেভেল ইজ কল্ড এনার্জি ব্যান্ড। মানে এবারে অনেকগুলো ধরো অ্যাটম কাছাকাছি আসছে, এবং তারা খুবই কাছাকাছি আসার জন্য হচ্ছে ক্লোজলি স্পেসড এনার্জি ব্যান্ড ইজ কল্ড, মানে ক্লোজলি স্পেস থাকছে এবং তার জন্য তারা একটা এনার্জি ব্যান্ড তৈরি করছে, ঠিক আছে। মানে এরপরে যেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড, দিস এনার্জি ব্যান্ড কন্টেইন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে outermost cell electron, either the electron when electron is
when electron is added either subtracted for a particular state, this state is called valence cell, either valence band. The energy band contain valence electron. This band may be partially or completely filled with electron but never empty. ওকে, সোডিয়ামের জন্য দেখালাম যে আউটার মোস্ট 3s ইলেকট্রনে 3s1, এইটাতে দুটো থাকবে কিন্তু এইটাতে একটা আছে, তো এই জন্যই আমি বলেছিলাম সোডিয়ামে এমটি। দ্য ইলেকট্রন ইন দিস ব্যান্ড আর নট ক্যাপাবল অফ গেইনিং এনার্জি ফ্রম এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড টু টেক পার্ট ইন কন্ডাকশন ইলেকট্রন। তো এইগুলোকে ইন দিস ইলেকট্রন দিস ব্যান্ড আর নট ক্যাপাবল অফ গেইনিং এনার্জি ফর এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড টু টেক পার্ট কন্ডাকশন অফ কারেন্ট। তারপর নেক্সট দেখো conduction band। এবারে দেখো this band contain the conduction electron and this band is either empty or partially filled with electron। এইগুলো হচ্ছে আইদার কন্ডাকশন ব্যান্ডগুলো হচ্ছে এমটি থাকবে কিংবা পার্সিয়ালি ফিল থাকবে ইলেকট্রনের জন্য। ইলেকট্রন প্রেজেন্ট ইন দিস ব্যান্ড টেক পার্ট ইন দ্য কন্ডাকশন অফ কারেন্ট। এবং এই মানে কন্ডাকশন ব্যান্ডের যেসব ইলেকট্রনগুলো থাকবে সেইগুলোই হচ্ছে ইজিলি ফ্রিলি মুভ করতে পারবে কোনো একটা ক্রিস্টাল ফিল্ডে কিংবা অ্যাটমের মধ্যে বা ক্রিস্টালের মধ্যে। তার জন্য হচ্ছে এরাই হচ্ছে মেনলি ডমিনেট করবে কারেন্ট ক্যারি করার জন্য। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ফরবিডেন ব্যান্ড কাকে বলছে? The band which is completely empty and the minimum energy required to shift a electron from valence band to conduction band is called energy band gap. Okay, this is completely empty band and there is a minimum energy required, বা তুমি বলতে পারো the gap between energy gap between the conduction band and valence band is known as band gap বা forbidden band. This is the complete analysis and how the valence band and conduction band arises, how the forbidden band arises. We can discuss very concisely. We will discuss today also, but next class also we will discuss very very concisely also. Okay, thank you everyone.